আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই ধরনের ভিডিওগুলি টিকটক প্ল্যাটফর্মে খুবই ট্রেন্ডিং এবং ভাইরাল। তো অনেকে জানতে চাইছিলেন কিভাবে এডিট করতে হয়। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন কিভাবে এডিট করা হয়। সো এডিট করতে আমাদের প্রয়োজন হবে জনপ্রিয় ভিডিও এডিটর, ক্যাপকাট আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। সো আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটি এডিট করতে যেসব লাগবে সব ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, ডাউনলোড করে নেবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন। এই চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও আপলোড হয় সবার আগে আপডেট পাওয়ার জন্য। দেন ভিডিওটি এডিট করতে 17টা ফটো লাগবে। দেন আপনার গ্যালারি থেকে 17টা ফটো সিলেক্ট করে দেন ঠিক অ্যাড এ ক্লিক করে দেন অ্যাড অডিওতে ক্লিক করে দেন এক্সট্রাক্ট এ ক্লিক করে দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি সিলেক্ট করে দেন ইমপ্রুভ সাউন্ডে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটো 5.5 সেকেন্ড করে রাখবেন। দেন আর সব ফটো 0.4 সেকেন্ড। দেন ভিডিওর শেষে একটা ওয়াটারমার্ক, দেন ডিলিটে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটোর উপর ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেন কম্বোতে ক্লিক করে দেন বেসিক টিউ নামের এই ইফেক্টটি সিলেক্ট করে দেন ইফেক্টে ক্লিক করে দেন ভিডিও ইফেক্টে ক্লিক করে দেন এটা সিলেক্ট করে দেন ঠিক মার্কে ক্লিক করে দেন এটার লেয়ার প্রথম ফটোর শেষ পর্যন্ত বড় করে দেন। দেন দ্বিতীয় ফটোর মধ্যে ক্লিক করে দেন অ্যানিমেশনে ক্লিক করে দেন কম্বোতে ক্লিক করে দেন প্রথম ফটো বাদ দিয়ে 6টা ফটোর মধ্যে দেন জুম 1 সিলেক্ট করে দেন আর পাঁচটা ফটোর মধ্যে দেন এটা সিলেক্ট করে পেন্ডুলাম 1 সিলেক্ট করে আর 5টা ফটোর মধ্যে পেন্ডুলাম 1 সিলেক্ট করে
দেন আর বাকি ফটোর মধ্যে এটা সিলেক্ট করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন ভিডিওটি সেভ করার জন্য দেন এখানে ক্লিক করে